Welcome to a video tour of the Bodum Santos coffee maker. The Bodum Santos coffee maker is a revolutionary new way to brew coffee, both in how it works and how you can watch it work. In the next couple of minutes, I will show you everything you need to know to create the perfect cup of coffee at home. Perhaps the easiest way to start making great coffee at home is to think of the whole process as a form of cooking. And just like cooking, you need to follow a proven recipe and only use the best ingredients possible. The keys to making great coffee are the four fundamentals: proportion, grind, water and freshness. You will understand and follow each of them, then you're on your way to brewing the great cup of coffee every time. Let me show you what I mean. Freshness. Always start with freshly roasted beans. Think of coffee as a fresh produce. Coffee enemies are oxygen and moisture. To keep coffee fresh, store your beans in an airtight container at room temperature. If you do keep them in the freezer, let the beans defrost before you brew. For the very best results, beans should be ground immediately before brewing to preserve maximum freshness, a difference you'll really appreciate, not only in the finished cup, but also in the aroma. Grind. Use the right grind for the method of brewing. The amount of time coffee and water spent together affect the flavor elements in the finished cup. While it may be tempting to grind beans finer in an attempt to use less coffee, the result is a bitter, over-extracted coffee. Too fine a grind can slow the water down and release unpleasant flavor elements. On the other hand, a grind that is too coarse allows the water to rush through the grinds, leaving the coffee weak and under-extracted. A medium grind is recommended for the Bodum Santos coffee maker. Proportion, the ratio of coffee and water. The most important step in making great coffee is getting the proportions of coffee to water correct. The recipe for great coffee is 1 Bodum scoop of coffee for every cup of water. The hot water interacts with the coffee to extract or pull out the desirable flavor components, so the combination is essential. Find the recipe that suits you and stick with it. Water. Always use fresh, cold water. A cup of coffee is 98% water. Therefore, the water you use to make the coffee should be clean, fresh and free of impurities. If your local tap water tastes good, then it's likely to make a good cup of coffee. Avoid using anything but cold water. If you preheat the water or use warm water, you will change the brewing time and affect the coffee that is produced. The Bodum Santos coffee maker was designed to take fresh, cold water and then heat it quickly. After you understand the four fundamentals, making coffee at home requires only 2 additional elements: a coffee maker and practice. Since you have the Bodum Santos coffee maker, let's practice! The Bodum Santos coffee maker was designed to combine the convenience of a traditional automatic drip coffee maker, the simple elegance of a coffee press, and the performance of vacuum brewing. So let's begin by making ourselves some coffee. Begin by wiping down all external parts of your new machine with a warm, damp towel and thoroughly rinse the jug and the filter parts. First, plug in the coffee maker. You will see on the power base the digital clock will be blinking. Set the clock for the current time by pressing the hour and the minute buttons. Fill the coffee jug with the desired amount of fresh, cold water. Use the level indicator underneath the jug handle. Leave the lid open, or it can even be removed. Now this is important. You must not brew less than 4 cups or more than 12 cups. Otherwise the system will not operate properly. Brewing with less than 4 cups of water may cause damage to the system, and brewing more than 12 cups may cause coffee to overflow from the filter part. Now place the filter inside the top and snap it into place. Position the top part on the coffee jug. Doing so by placing the funnel inside the coffee jug, making sure you have the curved back of the top directly over the jug handle. Push down the edges of the filter part with enough pressure to ensure a tight seal with the opening of the jug. The vacuum brewing system will only work if the seal is properly created. Otherwise, the coffee jug will just boil the water and not send the water up through to the filter part. Place the appropriate amount of coffee into the filter part. Place the cover on top and snap into place. Be sure to always have the cover on while brewing. Press the on-off button. The red light on the digital timer will illuminate. Here's what happens next.
Water is heated in the coffee jug. As it heats, the air in the jug expands and pushes heated water up the funnel into the top part to mix with the coffee. The water begins to saturate the coffee and heats to the perfect temperature for brewing, which is 96 degrees. Once the proper temperature is reached, the coffee and water stir in the coffee basket until the contact time is ideal. As the remaining water boils off the heating plate located in the coffee jug, the system then shuts off and vacuum is created, returning perfectly brewed coffee to the coffee jug and leaving the filter part with only saturated coffee ground. Here's a vacuum brewing note. You will notice that when the coffee and water mix in the filter part, not all the water has left the jug. Some water remains and mixes with the brewed coffee as it returns. While you haven't experienced this with conventional drip coffee makers, you will find that the coffee brewed in the Santos benefits from the small amount of dilution that occurs. The Bodum Santos coffee maker heats water to a very high temperature. While the coffee maker is in use, only touch the jug handle and the tub. Swing out the stand located at the power base. Place one hand on the jug handle and the other on the curved back of the top part. Begin to separate the two pieces by pulling up the top part. Keep the coffee jug stable by holding the handle. The two pieces should simply come apart with only the slightest amount of pulling. Place the top part into the opening of the stand. The top part is able to stand upright by itself once secured into the stand. Because the Santos is made out of polycarbonate, it's very durable, so you can dispose of the grounds and put this entire piece in the dishwasher. The funnel stand also detaches and can be placed in the dishwasher too. Do not place the coffee jug in the dishwasher. The electronic system in the jug base is not dishwasher safe and permanent damage can occur. Here's a coffee tip. With the lid closed, the brewed coffee will stay hot. With the pour lid open or taken off, the brewed coffee will lose about 6 degrees an hour. Pour a cup and you will notice that the coffee has a darker, thicker appearance. You may also notice some of the coffee oils on the surface of the coffee. This is one of the many benefits of vacuum brewing. The oil contains some of the richest and most intense aspect of the coffee flavor. Paper filters used in drip machines absorb these oils along with some of the coffee's flavors and body. With the Santos, the complete coffee flavor and complex nature of every bean is preserved and delivered to the finished cup. Unlike traditional coffee maker, the vacuum brewing system is a treat to all senses. Sight. The Bodum Santos coffee maker was designed so that the entire brewing process could be seen. We have nothing to hide. We want to show you that we make great coffee. Unlike traditional coffee makers, where the coffee and the water is hidden. The Santos is built with translucent material so that the entire process of brewing can be seen and enjoyed. Sound. From the beginning when the water is quickly heated to when the vacuum sound is made at the end of the brewing process, the Santos will create a series of sounds that will allow the user to understand the process of brewing great coffee. Smell. As the heated water begins to enter the top part, the aroma of freshly brewed coffee will begin to fill the air. Taste. This is the best part, the moment in which everything comes together. Freshly brewed coffee made in the Santos is simply perfection in the cup. Programming the machine. Now what if you want the Santos to have your coffee ready in the morning? Simple. The Santos has the ability to be programmed 24 hours in advance, so you can wake up to freshly brewed coffee. Simply prepare the coffee maker as we did earlier. Now move to the control pad. Press and hold the program auto on button for 5 seconds. The display will change to reveal the current program time. Press hour and minute buttons to change the program time to the desired time. Once programmed, press the auto on button. The program brewing time will momentarily be displayed and the yellow auto on light will illuminate, confirming that everything is set for automatic. When brewing begins, the red on indicator light will illuminate. It's that simple. 2-hour keep warm feature. The Bodum Santos coffee maker is designed to ensure that the coffee stays fresh once brewed. Many traditional drip coffee makers actually cook the coffee in the process of keeping the coffee hot.
The direct heat can cause bitter tasting coffee. The Santos is programmed so every 2 minutes, the power base will check if the jug is still placed in the machine and therefore maintain the correct temperature for the freshest cup of coffee. If the jug is removed for more than 8 minutes, the power base will turn off the coffee maker as a safety feature. After this, you can either drink the rest of the coffee within 20 minutes or pour it into a vacuum jug. Do not place the jug on the power base and switch it on again, as it will start a new brewing process. If this happens, turn off your machine by pressing the on-off button. I hope this has been helpful for you. Enjoy your Bodum Santos coffee maker and enjoy your coffee. Bienvenidos a nuestra guía video del Bodum Santos Coffee Maker. Esto es una nueva manera revolucionaria de prepararse café. Ambos en cómo funciona y cómo usted puede mirarlo funcionar. En un par de minutos yo le mostraré todo lo que usted necesita saber para crear la taza perfecta de café en casa. Piensa en el proceso entero como el formulario de cocinar y simplemente como en la cocina, usted necesita seguir una receta probada y solo usar los mejores ingredientes posibles. Las llaves para hacer el gran café son los 4 principios: proporción, molienda, agua y frescura. Si usted entiende y sigue cada uno de ellos, entonces usted está en camino a prepararse una gran taza de café cada vez. Permítame mostrarle lo que yo quiero decir. La frescura. Piensa en café como el producto fresco. Los enemigos de café son oxígeno y humedad. Para mantener el café fresco, guarde sus frijoles en un recipiente hermético a la temperatura del cuarto. Si usted los guarda en el congelador, deje que los frijoles se descongelen antes de que usted los prepare. Para los mejores resultados, debe molerse los frijoles inmediatamente antes de prepararse para conservar la máxima frescura. Una diferencia usted no solo apreciará en la taza acabada, pero también en el aroma. La molienda. Use la molienda correcta para su método de prepararse. La cantidad de tiempo que el café y el agua pasan juntos afecta los elementos de sabor en la taza acabada. Mientras puede estar tentando para moler los frijoles más finos en un esfuerzo por usar menos café, el resultado es un sabor amargo y sobreextraído. Una molienda demasiado fina puede reducir la velocidad del agua y descargar los elementos de sabor desagradables. Por otro lado, una molienda que es demasiado gruesa permite que el agua se apresure a través de los molidos, dejando el café débil y bajo extraído. Se recomienda una molienda mediana para el Bodum Santos Coffee Maker. Proporción. La proporción de café y agua. El paso más importante es conseguir la proporción correcta de café al agua. La receta para el gran café es una cuchara Bodum de café por cada taza de agua. El agua caliente actúa recíprocamente con el café para extraer o arrancar los componentes de sabor deseables para que la combinación sea esencial. Busque la receta que le satisfazca y quédese con ella. El agua. Siempre use agua fresca y fría. Una taza de café es 98% agua. Por consiguiente, el agua que usted usa para hacer el café debe ser limpia, fresca y libre de impurezas. Si su agua potable sabe bien, entonces es probable que pudiera hacer una buena taza de café. Evite usar algo más que el agua fría. Si usted precalienta el agua o usa el agua tibia, usted cambiará el tiempo de prepararse y afectará el café que se produce. El Bodum Santos Coffee Maker fue diseñado para tomar el agua fresca y fría y calentarla rápidamente. Después de que usted entiende los 4 principios, haciendo el café en casa requiere solo 2 elementos adicionales: un coffee maker y la práctica. Ya que usted tiene el Bodum Santos Coffee Maker, practiquemos.
The Bodum Santos El coffee Bodum maker Santos Coffee Maker fue diseñado para combinar la conveniencia de un coffee maker de goteos automáticos tradicionales, la elegancia simple de una prensa de café y la actuación de prepararse en vacío, así que empecemos a hacer un poco de café. Empiece con limpiar todas las partes externas de su nueva máquina con una toalla caliente húmeda, enjuagando el jarro de café y partes del filtro completamente. Primero, enchufe el Coffee Maker. Usted verá en la base de poder que el reloj digital estará pestañeando. Ponga el reloj al tiempo actual de apretar los botones de hora y minuto. Llene el jarro de café con la cantidad deseada de agua fresca y fría. Use el indicador nivelado debajo del asa del jarro. Deje la tapa abierta o incluso puede quitarse. Ahora esto es importante. Usted no debe prepararse menos de 4 tazas o más de 12 tazas. Por otra parte, el sistema no operará propiamente. Prepararse con menos de 4 tazas de agua podría causar daño al sistema y preparando más de 12 tazas puede causar que el café se inunde de la parte del filtro. Ponga el filtro dentro de la cima y ciérrele bien. Posicione la parte de la cima en el jarro de café. Ponga el embudo dentro del jarro de café. Asegúrese de tener la parte de atrás encorvada de la cima directamente encima del asa de jarro. Jale en los bordes de la parte del filtro con bastante presión para asegurar un sello firme con la apertura del jarro. El sistema de prepararse en vacío funcionará solamente si el sello se crea propiamente. Por otra parte, el jarro de café apenas hervirá el agua y no enviará el agua en la parte del filtro. Ponga la cantidad apropiada de café en la parte del filtro. Ponga la tapa en la cima y ciérrele bien. Asegúrese siempre llevar puesto la tapa mientras preparándose. Apriete el botón de on-off. La luz roja en el cronómetro digital se iluminará. Esto es lo que pasa después. El agua se calienta en el jarro de café. Mientras que se calienta, el aire en el jarro se extiende y empuja el agua calentada al embudo hacia la parte de cima para mezclarse con el café. El agua empieza a saturar el café y se calienta a la temperatura perfecta para prepararse, que es 96 grados. Ya que se consigue la temperatura apropiada, el café y agua se mezclan en el cesto de café hasta que el tiempo de contacto sea ideal, mientras que el agua restante se hierve en el plato calorífico localizado en el jarro de café. El sistema se apaga y un vacío se crea mientras devolviendo el café perfectamente preparado al jarro de café y dejando solo la parte del filtro con los molidos saturados. Aquí está una nota de prepararse en vacío. Usted notará que cuando el café y agua se mezclan en la parte del filtro, no todo el agua se vacía del jarro. Un poco de agua permanece y se mezcla con el café preparado mientras que regresa. Usted no ha experimentado esto con los coffee makers de goteo convencional. Usted encontrará que el café preparado en el Santos beneficia de la cantidad pequeña de dilución que ocurre. El Bodum Santos Coffee Maker calienta el agua a una temperatura muy alta. Mientras el Coffee Maker está en uso, solo toque el asa de jarro y la cima. Tire la posición localizada en la base de poder. Ponga una mano en el asa de jarro y la otra en la parte de atrás encorvada de la parte de la cima. Empieza a separar las dos partes tirando arriba en la parte de la cima. Mantenga el jarro de café estable sosteniendo el asa. Las dos partes deben separarse simplemente con tirarles un poquito. Place the top part into the opening of the stand. Ponga la parte superior en la apertura de la posición. La parte superior puede pararse sola ya que esté fijo en posición. Porque el Santos está hecho de policarbonate, es muy durable para que usted pueda disponer de los molidos y pueda poner el pedazo entero en el lavaplatos. La posición del embudo también destaca y puede ponerse en el lavaplatos. No ponga el jarro de café en el lavaplatos. Los sistemas electrónicos en la base del jarro no son seguros para el lavaplatos y daño permanente puede ocurrir. Aquí tiene un consejo para el café. Con la tapa cerrada, el café preparado se quedará caliente. Con la tapa abierta, el café preparado perderá aproximadamente 6 grados por hora. Sírvase una taza y usted se dará cuenta que el café tiene una apariencia más oscura, más espesa. Usted también puede notar un poco de aceites de café en la superficie del café. Esto es uno de los muchos beneficios de prepararse en vacío. Los aceites contienen algunos de los aspectos más ricos y más intensos del sabor de café. Filtros de papel usados en las máquinas de goteo absorben estos aceites juntos con algunos de los sabores de café y cuerpo de café. Con el Santos, el sabor de café completo y naturaleza compleja de cada frijol es conservado y se entrega a la taza acabada. No como los coffee makers tradicionales, el sistema vacío es un obsequio a todos los sentidos.
La vista. El Bodum Santos Coffee Maker fue diseñado para que el proceso entero de preparación pudiera verse. Nosotros no tenemos nada que esconder. Queremos mostrarle que hacemos gran café. No como los coffee makers tradicionales donde el café y agua están ocultos. El Santos está hecho de materiales translúcidos para que el proceso entero de prepararse pueda verse y pueda disfrutarse. Sonido. Desde el principio, cuando el agua se calienta rápidamente a cuando el sonido de vacío está hecho al final del proceso de preparación, el Santos creará una serie de sonidos que le dejarán entender el proceso de prepararse el gran café. El olor. Como el agua caliente empieza a entrar en la parte de la cima, el aroma de café frescamente preparado empezará a llenar el aire. El sabor. Esto es la mejor parte, el momento en cuando todo se junta. Café frescamente preparado, hecho en el Santos, simplemente es la perfección en la taza. Programando la máquina. Ahora, ¿qué tal si usted quiere que el Santos tenga su café listo para usted por la mañana? Simple, el Santos tiene la habilidad a ser programada 24 horas de antemano para que usted pueda despertarse al café frescamente preparado. Simplemente prepare el coffee maker como nosotros hicimos antes. Ahora vamos al panel de control. Marque y sostenga el botón de programa Auto On por 5 segundos. La pantalla cambiará para revelar la hora programada. Apriete los botones de hora-minuto para cambiar el programa a la hora que usted desee. Ya que esté programada, apriete el botón Auto On. La hora programada se desplegará momentáneamente y la luz amarilla de Auto On se iluminará, confirmando que todo esté fijo para automático. Cuando la preparación empieza, el indicador de luz roja se iluminará. Es tan simple. Función para mantener caliente por 2 horas. El Bodum Santos Coffee Maker fue diseñado para asegurar que el café se quede fresco después de prepararse. Muchos de los coffee makers de goteo tradicional realmente cocinan el café en el proceso de mantener el café caliente. El calor directo puede causar que el café tenga sabor amargo. El Santos está programado para que cada 2 minutos la base de poder verifique si el jarro todavía está puesto en la máquina y por consiguiente mantiene la temperatura correcta para la taza de café más fresca. Si el jarro está alejado por más de 8 minutos, la base de poder apagará el coffee maker como un rasgo de seguridad. Usted puede tomar el resto del café dentro de 20 minutos o puede guardarlo en un jarro de vacío. No ponga el jarro en la base de poder prendiendo de nuevo porque empezará un nuevo proceso de prepararse. Si esto pasa, apague su máquina apretando el botón On-Off. Yo espero que esto haya sido útil para usted. Disfrute su Bodum Santos Coffee Maker y disfrute su café. Welcome to a video tour of the Bodum Santos. Bienvenue à notre visite vidéo de la cafetière Bodum Santos. Ceci est une nouvelle façon révolutionnaire de préparer le café. Dans les quelques prochaines minutes, je vous montrerai tout ce que vous avez besoin pour créer la tasse parfaite de café à la maison. Perhaps the easiest way. Pensez au processus entier comme pour faire la cuisson. Et juste comme la cuisson, vous avez besoin de suivre une recette prouvée et seulement utiliser les meilleurs ingrédients possibles. Les clés à faire du bon café sont proportion, corvée, eau et fraîcheur. Si vous comprenez et suivez chacun d'eux, alors vous êtes sur votre chemin à préparer chaque fois une bonne tasse de café. Laissez-moi vous montrer ce que je signifie. Fraîcheur. Pensez au café comme étant un produit alimentaire frais. Pour garder du café, entreposez vos grains dans un récipient étanche à la température de la pièce. Si vous les gardez dans le congélateur, laissez vos grains dégivrer avant que vous les prépariez. Pour des meilleurs résultats, les grains devraient être broyés immédiatement avant de préparer pour conserver leur fraîcheur maximale. Une différence que vous apprécierez non seulement dans la tasse finie, mais aussi dans l'arôme. Grind. Use the right grind for the method of brewing.
Corvée. Le montant de temps que le café et l'eau passent ensemble affecteront les aliments de la saveur dans la tasse finie. Pendant qu'il peut vous tenter de broyer des grains plus fins dans une tentative d'utiliser moins de café, le résultat sera un goût aimé et sûr. En revanche, une corvée qui est trop grossière permet l'eau de passer à travers les grains trop rapidement, résultant à un café faible. Une corvée moyenne est recommandée pour la cafetière Bodum Santos. Proportion. L'étape la plus importante pour faire du bon café est d'obtenir une bonne proportion de café et d'eau. La recette pour un bon café est une bonne cuillerée de café Bodum pour chaque tasse d'eau. L'eau chaude réagit avec le café à être extraite en retirant les saveurs désirables, donc la combinaison est essentielle. Trouvez la recette qui vous convient et gardez-la. Eau. Une tasse de café est constituée de 98 % d'eau. Par conséquent, l'eau que vous utilisez pour faire du café devrait être propre, fraîche et libre d'impuretés. Si votre eau locale du robinet a bon goût, alors c'est possible qu'elle fasse une bonne tasse de café. Ne vous servez que de l'eau froide. Si vous préchauffez l'eau ou utilisez de l'eau chaude, vous changerez le temps de la préparation et affecterez le café qui est produit. La cafetière Bodum Santos a été conçue à prendre de l'eau fraîche, froide et la chauffer rapidement. Après avoir compris les 4 essentiels, faire du café à la maison nécessite qu'une de cafetière et de la pratique. Étant donné que vous avez la cafetière Bodum Santos, pratiquons ensemble. La cafetière Bodum Santos a été conçue à combiner la commodité d'une cafetière à gouttelettes automatique traditionnelle, l'élégance simple d'une presse à café et la performance d'un appareil professionnel. Alors, commençons à nous faire quelques cafés. Commencez en essuyant toutes les pièces externes de votre nouvel appareil avec une serviette chaude et humide et en rinçant entièrement la carafe et les pièces du filtre. Premièrement, branchez la cafetière. Vous verrez sur la base de pouvoir que le cadran numérique clignote. Réglez le cadran à l'heure précise en vous servant de la touche des heures et de celle des minutes. Remplissez la carafe de café avec le montant voulu d'eau froide fraîche. Servez-vous de l'indicateur de nouveau sous la manche de la carafe. Laissez le couvercle ouvert ou il peut même être enlevé. Ceci est important. Vous ne devez pas préparer moins de 4 tasses ou plus de 12 tasses. Autrement, le système ne fonctionnera pas correctement. Une préparation de moins que 4 tasses d'eau pourra endommager le système et une préparation de plus que 12 tasses pourra causer le déversement du café. Placez fermement le filtre à l'intérieur de la partie supérieure. Placez la partie supérieure sur la carafe de café. Faites-le en plaçant l'entonnoir à l'intérieur de la carafe de café. Assurez-vous que la partie courbée de haut soit directement au-dessus du manche de la carafe. Abaissez les bords de la partie du filtre avec assez de précision pour assurer de fermer hermétiquement avec l'ouverture de la carafe. Le système de brassage à vide fonctionnera seulement si la fermeture est créée correctement. Autrement, la carafe de café ne fera que bouillir de l'eau et n'en verra pas d'eau dans la partie du filtre. Mettez le montant approprié de café dans la partie du filtre. Placez la couvercle sur le haut et fermez hermétiquement. Soyez certain d'avoir toujours mis le couvercle durant la préparation. Appuyez l'interrupteur on-off. La lumière rouge sur le cadran numérique s'allumera. Here's what happens next. Voici ce qui se produit ensuite. L'eau est chauffée dans la carafe de café. Comme elle chauffe, l'air dans la carafe se dilate et pousse l'eau chauffée par l'entonnoir pour se mélanger avec le café. L'eau commence à saturer le café et chauffe à la température idéale qui se situe à 96 degrés. Une fois que la température adéquate est atteinte, le café et l'eau se mélangent dans le panier du café jusqu'à ce que le temps de contact soit idéal. Alors que le restant d'eau se dirige vers la plaque chauffante située dans la carafe de café, le système se ferme et une vide est créée, rendant le café parfaitement préparé dans la carafe de café et laissant la partie du filtre avec seulement des marques de café saturées. Voici une note de brassage à vide. Vous remarquerez que quand le café et l'eau se mélangent dans la partie du filtre, pas toute l'eau quitte la carafe. Un peu d'eau reste et se mélange avec le café préparé comme il revient. Alors que vous n'avez jamais éprouvé ceci avec d'autres cafetières à gouttelettes conventionnelles, vous trouverez que le café préparé dans le Santos bénéficie de la petite quantité de dilution que se produit.
The Bodum Santos coffee maker heats water to a Pendant very que la high cafetière fonctionne, ne touchez que le manche et la partie supérieure de la carafe. Éloignez le support situé sur la base de pouvoir. Placez une main sur le manche de la carafe et l'autre sur la partie courbée du haut. Commencez à séparer les deux pièces en tirant sur la partie du haut. Gardez la carafe de café stable en tenant la manche. Les deux pièces devraient se défaire simplement et en les tirant. La partie du haut peut se maintenir seule une fois qu'elle soit fixée au support. Parce que le Santos est fabriqué en polycarbonate, il est très solide, donc vous pouvez le défaire en pièces et le mettre dans le lave-vaisselle. Le support de l'entonnoir se détache aussi et peut être mis dans le lave-vaisselle. Ne pas mettre le carafe de café dans le lave-vaisselle car les systèmes électroniques sont situés dans la base de la carafe et des dommages permanents pourraient se produire. Voici un truc de café. Avec le couvercle fermé, le café préparé restera chaud. Avec le couvercle ouvert ou enlevé, le café préparé pèsera environ 6 degrés de l'heure. Versez une tasse et vous remarquerez que le café a une apparence plus foncée, plus consistante. Vous observez aussi des huiles de café sur la surface du café. C'est un des nombreux avantages du brassage à vide. Les huiles contiennent quelques-uns des aspects les plus riches et les plus intenses de la saveur du café. Les filtres en papier utilisés dans les machines à gouttes absorbent ces huiles ainsi que quelques saveurs et corps. Avec le Santos, la saveur complète du café et la nature complexe des grains sont conservées et délivrées dans chaque tasse finie. Contrairement aux cafetières traditionnelles, le système de brassage à vide est une délice au palais. Vue. La cafetière Bodum Santos a été conçue afin que le processus de brossage entier puisse être vu. Nous n'avons rien à cacher. Nous voulons vous montrer que nous faisons du bon café. Contrairement aux cafetières traditionnelles où le café et l'eau sont cachés, le Santos est construit avec des matières translucides afin que le processus entier de préparation puisse être vu et puisse être aimé. Son. Du début, quand l'eau est chauffée rapidement jusqu'au moment où le son à vide est fait à la fin du processus du brassage. Le Santos créera une série de sons qui permettront à l'utilisateur de comprendre le processus de préparer du bon café. Odorat. Comme l'eau chauffée commence à entrer dans la partie supérieure, l'arôme du café fraîchement préparé commencera à remplir l'air. Goût. C'est la meilleure partie, le moment dans lequel tout vient ensemble. Le café fraîchement préparé fait dans le Santos est simplement une merveille dans votre tasse. Programmez la machine. Que faites-vous si vous voulez que le Santos vous prépare votre café le matin? C'est simple. Le Santos a la capacité d'être programmé 24 heures à l'avance, donc vous n'avez qu'à vous réveiller à un café fraîchement préparé. Simplement préparez la cafetière comme nous l'avons fait plus tôt. Maintenant, déplacez le bouton de contrôle. Appuyez et tenez le touche Auto On pour 5 secondes. L'affichage changera pour révéler l'heure courante programmée. Appuyez sur les touches des heures et des minutes pour changer le temps de programme au temps désiré. Une fois programmé, appuyez la touche Auto On. Le temps de brassage programmé sera affiché momentanément et la lumière auto jaune s'allumera pour confirmer que le tout est mis en marche automatiquement. Quand la préparation commence, la lumière rouge On de l'indicateur s'allumera. C'est aussi simple que ça. Caractéristiques pour maintenir chaud pendant 2 heures. La cafetière Bodum Santos est conçue pour assurer que le café reste frais une fois préparé. Beaucoup de cafetières à gouttes traditionnelles cuisent réellement le café dans le processus de garder le café chaud. La chaleur peut causer le café à goût amer. The Santos is programmed so every 2 minutes, the power base... Le Santos est programmé pour qu'à chaque 2 minutes, le base de pouvoir vérifie si la carafe est encore placée sur la machine et par conséquent, maintient la bonne température pour la tasse de café la plus fraîche. Si la carafe est enlevée pour plus de 8 minutes, la base de pouvoir éteindra la cafetière comme mesure de sécurité. Ne placez pas la carafe sur la base de pouvoir et ne l'allumez pas de nouveau car ceci recommencera le processus de brassage. Si cela se passe, éteignez votre machine en appuyant sur la touche On Off. J'espère que le tout a été utile pour vous. Aimez votre cafetière Bodum Santos et aimez votre café.